welcome all my lovely viewers to another brand new and of course your favorite fashion series of NTV, Revive Perfect Skin Presence, Styles and Trends. And NTV এই নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে আমি চাঁদনী। প্রতিবারের মতো আজও আছে আমার কাছে from the world of beauty and fashion all the exciting and different updates. So stay tuned with me to make a change in your lifestyle. It's hard to find any girl who doesn't love to groom up or do makeup on themselves wherever they go. Even in today's episode, we have all the exciting updates from the world of glamour. So viewers, let's have a look at the first segment, which is makeover. Before starting up our makeup, we have to prepare our skin and make a healthy glow. Well, it's very important us to put on primer before putting on our base. So viewers, let's go and see what more I have for you in this segment. Hello viewers, Assalamu alaikum. আমি ফারিন রিসাদ from Glamfic by ফারিন। আজকে আমি একটি পার্টি মেকওভার দেখাবো। আজকে আমার মডেল আছেন ঐশী। তিনি একটি সুন্দর ওয়েস্টার্ন গাউন পরেছেন। তার ওয়েস্টার্ন গাউনের সাথে ম্যাচিং করে তাকে আমি একটি নিউড মেকওভার দিব এন্ড আইটি একটু হ্যালো আই দিব এন্ড লিপস্টিকটা নিউড রাখবো। সো চলেন আজকে আমাদের মেকওভারটা স্টার্ট করি। সো তার স্কিনটা হচ্ছে কম্বিনেশন স্কিন। তো আমি কম্বিনেশন স্কিনের জন্য ম্যাক প্রেপ প্রাইম যে স্প্রেটা আছে এটা ইউজ করছি। তার কিছু ওপেন পোরস আছে, সো পোরসগুলোকে ব্লক করার জন্য আমি একটি প্রাইমার ইউজ করছি। সো আজকে আমি তার ফাউন্ডেশন হিসেবে ইউজ করছি ম্যাক স্টুডিও ফিক্স ফাউন্ডেশন, যেহেতু তার কম্বিনেশন স্কিন and আমি তার জন্য ইউজ করছি NC25। আমি এখন কনসিলার ইউজ করছি। কনসিলারটি বেসিক্যালি তার যে পোর্শনগুলো হাইলাইট করা দরকার সেগুলোতে ইউজ করছি, যেমন চোখের নিচ, মাউথ সাইড অ্যান্ড আপার হেড অ্যান্ড নোজ এরিয়া। আমি একটি লিকুইড কন্ট্যুর ইউজ করছি। লিকুইড কন্ট্যুরটি ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে, না হলে হার্শ লাগবে দেখতে। এখন আমি তার আইব্রাউজটা কমপ্লিট করব। আমি তার বেসটিকে সেট করার জন্য একটি পাউডার ইউজ করছি আর ম্যাক স্টুডিও ফিক্স পাউডারটি ইউজ করছি। আমি এখন তার আই মেকআপ স্টার্ট করব। আই মেকআপের ট্রানজিশন হিসেবে আমি একটা লাইট অরেঞ্জিশ টাইপের কালার ইউজ করছি।
যেহেতু আমি একটি হ্যালো আই করছি, সো আমি ফোকাসটা দুই সাইডে দিচ্ছি, মাঝখানে আমি একদম লাইট রাখবো। আমি চোখের মাঝখানের লিডটাতে একটা ক্রিম কনসিলার ইউজ করছি। এটা বেসিক্যালি আপনার কাছে যদি ক্রিম কনসিলারটা না থাকে, তো একটা ফাউন্ডেশন, ক্রিম ফাউন্ডেশন বা স্টিক ফাউন্ডেশন দিয়েও করতে পারবেন। অ্যান্ড দেন আমি হার্শ লাইন যাতে দেখা না যায় তার জন্য দুইটা আইশ্যাডোর মাঝখানে একটু ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। এখন আমি আইলিশটি লাগিয়ে নিব। নোজ কন্ট্রোল করার সময় দেখতে হবে নোজটাকে যাতে হার্শ না লাগে, কন্ট্রোলের জায়গাটা, সো খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আমার বেস মেকআপটি শেষ, এখন আমি লিপস্টিক দিয়ে মেকআপটি শেষ করব। আমার মেকআপটি শেষ, আমি এখন সেটিং স্প্রে দিয়ে মেকআপটি ফিনিশ করে নিচ্ছি। আজকে আমার মেকওভার এখানেই শেষ, হেয়ার স্টাইল অ্যান্ড সব কিছু ডান। সো আশা করি সবার ভালো লাগবে। Well, along with some gorgeous party makeovers, the look looks very incomplete if you do not put on some false lashes. Well, as like me, we girls often struggle putting on them. Well, as I am here, I'm gonna help you out with a very short beauty tip. Apply a black lash glue along with your lash line, which will give it a more fine look. Well, for now, it's time for the next segment, which is Event of the Week. In this segment, as you already know, that I always cover you up with the most happening and extraordinary event that lately happened in our city. Even in today's episode, how can I miss the chance? So viewers, let's go and have a look.
having a proper care of your skin isn't enough if you do not look onto your hands and feet. Well, manicure and pedicure is an essential thing these days for all of us. We should always go bi-monthly or monthly and have a very good care of your feet and hands. Well, for now, it's time for the next segment, which is lifestyle. This segment is full of exciting updates from the lifestyle stores that will enhance your beauty and of course, the beauty of your house. Even in today's episode, let's go and check it out. আমাদের এখানে উইডিং এর জন্য ব্রাইডাল সেট এবং ব্রাইডাল সরস্বতী পার্টস পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম ডায়মন্ড কাট, ফিঙ্গার রিং, চুড়ি, ইয়াররিং, নেকলেস এগুলো পাওয়া যায়। তাছাড়া থাইল্যান্ডের কিছু স্যান্ডেল, লেডিস ব্যাগ, পার্স, জয়পুরি পার্স এগুলো পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কালেকশন করা হয়। আমাদের ইয়াররিং জুয়েলারি হচ্ছে 3 বছর কালারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়। এছাড়া যদি কোনো স্টোন যদি পড়ে যায় ওগুলো আমরা রিপেয়ার করে দিই। কাস্টমারকে আমরা সব সময় সার্ভিস দিয়ে থাকি। এই ইয়াররিংগুলো আমাদের ইন্ডিয়া জয়পুর থেকে আনা হয়। ইয়াররিংগুলো বিভিন্ন রকমের স্টোন দ্বারা তৈরি করা হয়, যেমন আপনার কালারিং স্টোন, ক্রিস্টাল টাচ স্টোন, এই স্টোনগুলো দিয়ে ইয়াররিংগুলো তৈরি করা হয়। এছাড়া প্লেন ইয়াররিংও পাওয়া যায়। আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের ব্রাইডাল সেট পাওয়া যায়। ব্রাইডাল সেটের ভিতরে বিশেষত থাকে সীতাহার, নেকলেস, ঝাপটা, টায়রা, হেয়ার কাট এগুলো সহ ব্রাইডাল সেটগুলো তৈরি করা হয়। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 15 থেকে 31,000 পর্যন্ত। Well, style is the only way of language that can be expressed in anywhere of the world. You can speak up with your own style without having spoken your words. Well, to create a fashionable trend and being your own statement, let's have a look at the next segment, which is fashion these days. So viewers, let's not get any delay and see what I have for you. আমাদের শোরুমে কিন্তু রয়েছে নানা রকমের কুর্তি, 3 পিস প্লাস হচ্ছে গিয়ে কসমেটিক্স আইটেম, শুজ এন্ড স্কার্ফস, a lot of scarves. আজকে আমি যে আউটফিটটা পরে আছি এটা পুরোটাই হচ্ছে কি এক্সক্লুসিভ থেকেই নেওয়া। লাইক আমার স্কার্ফটা হচ্ছে কি একটি মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ডের, আর আমার ড্রেসটা হচ্ছে কি আমাদেরই মেড করা। ইনফ্যাক্ট আমার শুজটাও কিন্তু আমাদের দেশীয় মেড, আমার ডিজাইন করাই। আমাদের শোরুমে রয়েছে নানা রকমের কুর্তি অ্যান্ড 3 পিস, যেগুলো হচ্ছে কি আমার এই যে অথবা টিনেজার যে মেয়েগুলো আছে তারা দৈনিক লাইফে ব্যবহার করতে পারে। অনেক রকম ড্রেসেস রয়েছে, যেরকম ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য আমাদের একটু ক্যাজুয়াল টাইপের ড্রেস লাগে, অথবা পার্টির মধ্যে যেন গেলে আমাদের খুবই গর্জিয়াস ফিল হয়, ওই টাইপেরও ড্রেসেস আছে। সো আমাদের প্রাইস রেঞ্জটা লাইক 1000-1200 থেকে নিয়ে স্টার্ট করে 5-6 হাজার টাকা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এখানে ড্রেসগুলো পাওয়া যায়।
সিঙ্গেল কামিজের সাথে কিন্তু আমরা ম্যাচিং করে পায়জামা অথবা প্যান্টও এখানে সেল করছি। লাইক আমাদের ড্রেসের সাথে যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্যান্টটাও কিন্তু আমাদের এখানেই মেড করা। তো আমাদের ড্রেসের সাথে কম্বাইন করে বা আমাদের ড্রেসের কালার কম্বিনেশনের সাথে কম্বিনেশন করে আমরা প্যান্টও রেডি রাখি, যেন যে কেউ এসে কুর্তির সাথে একটি রেডিমেড প্যান্টও নিয়ে যেতে পারে। ড্রেসেস বাদেও আমাদের এখানে রয়েছে নানা রকমের অনেক সুন্দর অ্যান্ড গর্জিয়াস স্কার্ফ, প্লাস হচ্ছে গিয়ে রেগুলার লাইফে ইউজ করার মতনও স্কার্ফ। Life always gives you chances to be more beautiful and glamorous every day, and of course, to start a new beginning. But I have to wrap up the show for tonight so that I can begin a new show next week, same time, same channel, with lots more different segments from the world of beauty and fashion. Till then, if you guys have any query regarding this program, you can obviously write up to us at stylesandtrends@ntbd.com. And don't you dare forget, as I always say, be safe, be stylish, be trendy. Tata.